Resprint, là, c'est marqué. Voilà, donc il y a un lien sur YouTube. So, okay, let's start. Great. So, as I said, I'm using this set of 30, and this is Le Carte paper that I'm using. I really love the sanded surface for the pastels, and I really just love to embrace the entire tactile experience of it. I love getting my hands dirty, feeling the paper. That to me is really just part of the magic of the experience. Elle a dit que c'est part du rêve de l'ambiance superbe d'utiliser les matériaux Sennelier. Ce papier, elle utilise la carte pastel card. Elle aime beaucoup la texture, l'expérience d'utiliser ses doigts. Oui, je crois même qu'elle a dit qu'elle aime avoir les mains sales avec le pastel. Elle va mettre les... Ouais. Très bien. So, I try to paint also. Et les fleurs qu'elle a dans ce patio, ils sont... Je crois qu'en français, ils s'appellent les pissenlits. Pissenlits. On peut faire du thé. On peut faire du thé avec des pissenlits. Oui, c'est la fleur qu'on cueillait ça et on soufflait les grains dans le vent. Oui, c'est ça. So I chose not the darkest dark in this set, which is black, but I really love this very dark navy color. And I'm going to use that to put in all of my darks of the scene. So with pastel, I work from dark to light. So I'm thinking about the tree shape, which is typically in a landscape, the tree is going to be your darkest value. If you think about it's vertical, so it's shaded from the light. So that's going to get a dark value. I'm going to give a little secondary tree shape as a dark value. And then I'm also going to give my foreground this dark value. And that is going to help make this beginning part, this foreground, closer to the viewer, where we might be seeing more vertical stems and things in the landscape. And then I like to just bring up this dark value as a bridge, just to get us up into the background a little bit too. Okay. Elle commence avec les tons plus foncés. Elle a dit qu'on doit toujours penser sur quelle est la direction du lumière. En ce cas, les arbres, ils seront les plus foncés, mais elle utilisait aussi un peu du noir, du bleu plus foncé de cette boîte pour faire un pont entre les parts qui sont plus proches de nous et les arbres. Très bien. Yes, She does not blend the color. You do not blend the colors, never. No, we paint like this. For the most part, yes. Maybe Yes. some blending, but I kind of like to get the optical mixing on the page going with some different hues. So from here, and I also like to use the broad side of the pastel. That's something that I hear a lot of people say, well, is it drawing? Is it painting? And to me, when you're using that broad side and making those broad strokes of pigment, it becomes like painting because we're covering the surface. But I love that we can also get some linear lines, which the mark making is really part of the joy of it. But for now, as we lay down this base and give ourselves the nice base and wash of color, I like to use the broad side. Okay. Yeah, so I'm going to move to a darker green as well. So we put down the dark shadows of blue, and now I want to do the same thing on that broad side of the pastel and start to get a little green intermixing with my blue shadows. And I'm using a pretty light touch here. I really enjoy using Le Carte paper.
Et les touches sont très légères. I enjoy the carte paper because of the different colors and the toned backgrounds, and I love when some of that shows through as well. So I like to use a fairly light touch, especially in the beginning layers. I don't want to cover that up right away. Oui, elle ne veut pas elle veut voir les tons du papier parce que ça aide aussi à faire le peinture. Putting some of that green in the trees. And then I'm going to move to my next shape. I want to create this distant tree line. So I'm going to move to something a little bit lighter in value. I want it to be lighter in value to push into the distance. And I'm going to go with this cool green. Alors maintenant, elle utilise un vert un peu plus froid pour donner du perspective. Quelle luminosité, quel contraste, what amazing contrast, and that's a very good idea, this kind of green at the background. I would never think about using this kind of green at the background. That's very interesting. The light is coming here, and that's very... Là, je n'aurais jamais pensé utiliser ce vert aussi puissant en arrière-plan, comme ça, et en fait, c'est une très bonne idée. Parce que ça donne c'est un peu bleu, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu turquoise. Yes. It's a very beautiful, vibrant color, and that's one of the things that I love about working with a limited palette as well. It forces you to choose things that maybe you wouldn't normally choose, but then you make discoveries and end up seeing that it works. Et quand on utilise une palette avec seulement une petite quantité de couleurs, ça donne des opportunités de découvrir ce qu'on peut faire. Peut-être on fera des choses que si on aura toutes les couleurs, on n'aurait pas l'idée. Oui, on est obligé de se restreindre. Oui, on est obligé de se lancer, de faire la découverte. So now I'm taking a blue that is a very similar value to this cool green, and then I want to lay in just a few swipes of that to give some color interest and not really blend that together. I want that to optically mix and just give some pretty nuance. Okay. Maintenant, elle prend un bleu qui est presque du même valeur que le vert. Et elle ne mélange pas les couleurs. Elle utilise la technique de mezzo optical, comme les impressionnistes, n'est-ce pas? So right now, I'm really trying to put in my four basic shapes. So I have my tree shapes, which are the darkest shapes. I have my land shape. I put in the distant tree line. And then the fourth shape is the sky. And I really need that value to help inform the rest of what's going to go on in the meadow, to give us kind of that playground that we can play within. So I want to get that as a light value. And that is my sort of structure that I was talking about that I use. If I have a dark value for the trees. Ok. Elle a dit qu'elle utilise pratiquement 4 blocs dans son peinture. Elle a les arbres, les tons plus foncés, puis l'herbe, les montagnes aux distances et le ciel. Elle pense toujours comme ils sont juxtaposés l'un aux autres. So to lay in the sky, I'm going to lightly add some of this. It's a bit of a warmer blue than what I've used. And I want to add that towards the
the top of the sky. And then I'm going to switch to this beautiful, it's a lavender, grayish, soft lavender. Okay. Elle a utilisé un bleu un peu plus chaud et puis elle l'a échangé pour un bleu qui est un peu lavande. And what I can do with this as I'm putting in the sky, I can cut into these shapes because I don't really want there to be an outline. I want to come right up into those distant tree shapes, and I can move my hand around in order to carve in to those shapes and carve into my tree shape. Okay. Et elle ne veut que les objets sont très délignés, alors elle utilise une touche très légère pour donner des petites touches de pastel dans les arbres. Et quand elle fait le ciel, elle pense toujours comme ça ira faire comment faire le setup, je ne sais pas le mot en français, désolé, pour les arbres qui seront la partie principale du peinture. And I can go back and forth with the blue now over top because I want to soften this line of the transition in the sky and just make it really nice and soft. So a light touch again with that broad side of the pastel will help give that nice transition. Oui. Elle utilise toujours une touche très délicate pour avoir des transitions très délicates. She's Valerie, you're an amazing teacher. You explain very well everything you do. Thank you. Fantastic. That's fantastic. Vraiment, Valérie est une excellente professeure. Hein. Elle nous explique pas à pas comment faire. Et moi, je me régale. Yeah, she was saying, we could really feel that you have such a delicate touch of the pastel. It's lovely. Thank you. And hearing the whispers on the paper too, it helps you kind of gauge, I think, the softness that's being used and the different pressure. Ce papier, c'est très unique. Il y a une texture très unique. Et Valérie a même mentionné le bruit quand on utilise le pastel sur ce papier-là, que ça aide à ajouter les pastels, à ajouter les touches dans les différentes régions du peinture. En faisant des ajustements. So now that we move back to the land, and I normally like to work the whole piece of it at once too, and I wanted to get that lightest value in so that we could understand more what is happening in the land. And now I want to go back in, and this is where we can start to build up these values and also play with hues, just to give a lot of color interest and variety. So I'm using another green that it's lighter in value than what I've put down so far. And especially as I'm moving to this background area, I want to lighten that up in value so that it helps with the perspective and creating the magic trick that makes you think that you can just jump right into this painting. I'm going to lighten that value as I get to the distance. And this green is a nice bridge to getting there. Okay. Elle a mentionné qu'elle aime travailler toutes les peintures en même temps. Quand elle a fait le travail sur le ciel, c'était avec l'intention de préparer le travail sur l'herbe. Et maintenant, elle utilisait un vert un peu plus foncé. Et comme vous voyez, ça fait un pont entre les montagnes, et les arbres et les choses qui sont plus proches de nous. I'm also going to use this same green to give a little light, starting to give a little light on this left side of my tree.
Again, this was from imagination, but I'm going to pretend that the light is coming in from the left side, so I'm going to lighten that up a bit. Et elle, c'est fait de son imagination, mais elle le fait comme si la lumière vient du gauche. Alors maintenant, en ce moment, elle mettrait un peu plus de cette vers à droite. And as I'm adding more hues and thinking about lightening up this distance, and what I'm really doing is I'm laying the groundwork for all of my beautiful wildflowers. So we're essentially building it up from the ground up, and starting with this paper color was sort of what's underneath the grass, and now we're adding the grasses and giving a base. And then the wildflowers, which are a very satisfying part, will come after that. But this is another cool green. It's lighter. It's a bit lighter in value than what we used in the distant tree line. And I just want to swipe in a little bit of this cool green. And you'll notice that I've changed my stroke. Where here I've been using more of a vertical mark making. As I'm getting into the distance, I want to just flatten this out a little bit and start to give the impression of a distant field. Okay. En résumé, les étapes qu'elle a faites, elle utilise le ton du papier en premier cas, puis elle a travaillé sur les valeurs plus foncées, les arbres. Elle a préparé un peu du ciel pour avoir le ton et sentir la direction d'une lumière. Puis elle a utilisé les tons moins foncés afin de préparer où elle ira mettre les fleurs. Mais en même temps, si vous regardez, quand elle a commencé, elle a utilisé les touches plus verticales, comme elle a utilisé en faisant les arbres. Maintenant, elle utilise les touches plus horizontales. And I'm just going back and forth with some of the other hues that I've laid down to start to build this up. And I'm going to choose this. This is really a nice base that I'm creating here. We want to get some nice warm greens in there, which is going to play with a lot of these other hues. And there is a really warm, darker green, almost yellow, that since I want to add some of the yellow dandelions, I'm going to start to incorporate this warmer, dark green as well. And here's where I'm going to start to change up my mark making a little bit. I've done mainly the vertical mark making, some horizontal mark making, but when it comes to adding the magical little bits that you find in a meadow and leaves and foliage and wildflowers, I want to start thinking about maybe changing up those marks a little bit. Okay, so première étape, les valeurs. Puis, quand elle a déjà la première couche, elle a commencé à travailler sur les couleurs et elle a aussi utilisé, elle a changé la direction du mouvement de vertical à horizontal. Mais maintenant, quand elle a commencé à faire des fleurs, regardez comme elle utilise les touches plus diagonales, plus imaginatives. So I'm working up toward these beautiful dandelions, and I loved the idea of the puffs, and especially with pastel, because it has that texture. It's really going to capture a puff so beautifully. But I want to, again, work up. I'm working up from dark to light. So I'm going to use this blue that I've used in the distance already. Repeating the color is going to help me with some color harmony. And I'm just going to make some circular motions now where I want those main puffs to be here in the foreground. Okay. Elle aime l'idée de souffler les grains du pissenlit dans le vin. Alors maintenant, elle fera des mouvements plus circulaires où elle voudra avoir la majorité ou la concentration des pissenlits.
Alors, tu fais juste un petit little break, une petite pause. C'est fantastique. That's fantastic. So, just want to say a few things. First things, I'm very sorry about the issue we faced at the beginning of the live. You see, I hope you can join. If you don't, I hope you can find the time to watch the live during the week as a replay. Je suis désolé pour le problème technique que nous avons eu en début de live. J'espère que vous avez réussi à nous joindre. Je vois qu'il y a 275 personnes, 170 sur Facebook, donc à peu près une centaine aussi sur YouTube qui ont réussi à nous rejoindre. Sinon, bien écoutez, j'espère que vous pourrez regarder pendant le live, ce live en replay. Parce que ce qui est important, c'est de savoir que vous pouvez gagner en peignant avec nous, maintenant ou pendant la semaine, un set de 40 demi-pastels à l'écu. What is important, I want to say, there's a giveaway if you paint now or during the week.